Was ist Besonderes an diesem? What is so special about the Vecturo OS 400? I can use the machine for many types of sawing work, particularly building materials. It's very precise and very accurate with the appropriate accessories. Ich kann hier Klebstoffreste I entfernen. can remove the remains of adhesives and carry out flexible sawing and renovation tasks. Let me show you how it works. Renovierungsbericht durchführen. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Let's start at the top. This is the fast fix lever, which allows us to add tension to the tool. Das Werkzeug dementsprechend spannen. Das heißt, ich habe This means I have different blades, and these blades are inserted here at the top and locked with a quick-acting clamp. And that's it. The tool is already assembled. arretiert. Das war's. Schon ist das Werkzeug montiert. Das Ganze jetzt noch mit The tool Strom just needs versorgt, und power, zwar mit dem which is provided by Festool's plug-it system. And now I can get down to work. Eine Anwendung. One application that I'd like to show you is for shortening door frames if I want to add laminate flooring or tiles later, for example. And this small accessory helps me to do this job. It's very cleverly inserted here, locked in the right position. I can, of course, also mount it in a slanting position. In einer Schrägposition montieren und kann jetzt And I can now remove this door frame. abtrennen. Die Tiefe I can use the depth adjuster to set the depth, and then I'm ready to work. und leg dann los. So wie ihr seht, komme ich jetzt As you mit der see, Maschine hier I nicht can't in reach dieses this Loch gap with the rein, machine to separate the filler. das Stück abzutrennen. Aber auch hier haben wir eine Lösung. But there's a solution for this too. I can now simply turn this accessory part, this depth stop, and very quickly loosen the tool and turn it to be able to do the finishing work at the side. Die Position hier verdrehen und kann jetzt zeitlich praktisch hier nacharbeiten. So, der Schnitt ist getan. The cut is made, the whole piece is separated at the bottom, and now I can get under here with my laminate or tile. Ja, die nächste Anwendung mit The next job for the OS 400 Vecturo is to cut a hole into the kitchen workspace for a cable conduit. Of course, I can do this with the machine, but I need the right blade. Fast durchführen, brauche aber dann ein dementsprechendes Sägeblatt. Und wenn ich jetzt hier direkt ansetze, And if I apply the tool here, I have the problem that the blade might drift. To work accurately and precisely, I have this positioning aid, which is very simply mounted and locked. Und arretiert. Und schon habe ich hier eine Führung, And this guides me across the magnetic plate for my Vecturo. Platte für meinen Vecturo. The object is thus primed and sawed. Und gesägt. So you can see how these jobs can be easily completed with a Vecturo OS 400 using clean, precise cuts. What more could you ask for?